Hey guys, welcome to techchandu channel. So ఈ వీడియోలో మనం CSS లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీస్ అయితే చూద్దాం. సో లెట్ మీ టేక్ అ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. సో ది ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో ఇక్కడ మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని సెట్ చేస్తాం. దీన్ని మనం మెనీ వేస్లో సెట్ చేయొచ్చు, లైక్ నేమ్. సో కలర్ నేమ్ ఇచ్చి, లేదా ఆర్జీబీ ఇచ్చి, సో రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కాంబినేషన్, హెక్సా. సో ఇలా మనకు చాలా వేస్ ఉన్నాయి. వీ కెన్ సెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. అలా కాకుండా మనకి ఇంకో ప్రాపర్టీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలరే కాకుండా ఒక ఇమేజ్ని కూడా వీ కెన్ సెట్. సో దానికి ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ అనే ఒక ఫంక్షన్ యూస్ చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని మనం సెట్ చేస్తాం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని సెట్ చేయాలంటే మనం ఐదర్ లోకల్ ఇమేజ్ అయినా సెట్ చేయొచ్చు ఆర్ గ్లోబల్ ఇమేజ్ అయినా సెట్ చేయొచ్చు. సో రెండు ట్రై చేద్దాం. సో అయితే ఇమేజ్ సెట్ చేసినప్పుడు నాకు ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఇమేజ్ నేను తీసుకున్న డివిజన్ కంటే ఐదర్ పెద్దగా అయినా అవుద్ది లేదా చిన్నగానైనా అవ్వచ్చు. సో దానికోసం ఆ ఇమేజ్ యొక్క సైజుని నేను చేంజ్ చేయాలి. సో దానికోసం నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట. అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ మెన్షన్ చేసి ఇమేజ్ చిన్నగా అవుద్ది, దానికి ప్రాబ్లం లేదు. బట్ బై డిఫాల్ట్గా ఆ ఇమేజ్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానికి నేను రిపిటేషన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. బ్యాక్గ్రౌండ్ రిపీట్, దీంట్లో కొన్ని వాల్యూస్ అయితే నో రిపీట్, ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ వాల్యూ. లేదు ఎక్స్ యాక్సిస్లో రిపీట్ అంటే రిపీట్ ఎక్స్, ఆర్ వై యాక్సిస్ అంటే రిపీట్ వై. ఫైన్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ ట్రై ఆల్ దిస్. కలర్స్. సో నేను కలర్స్ అనే ఒక క్లాస్ అయితే తీసుకుంటా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, లెట్ మీ టేక్ సమ్ coral width 300 pixel. Height 500 pixel. So let me load into live server. Fine. So let me take width more than height, like 7. Yeah, it looks good. Fine. So ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్. అలా కాకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ మెన్షన్ చేద్దాం. bg-img. సో క్లాస్ bg-img. సో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్. సో నేను లోకల్గా ఇమేజ్ తీసుకున్నా, panel.jpg. అండ్ దీనికి విడ్త్ అండ్ హైట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి, డివిజన్ వర్క్ అవ్వాలంటే. అయితే నేను తీసుకున్న ఇమేజ్ ఇది, బట్ అక్కడ ఇమేజ్ ఇది వస్తుంది. ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ సైజ్ నేను తీసుకున్న డివిజన్ సైజ్ కంటే పెద్దగా ఉంది. సో దీనికి నేను ఏం చేస్తానంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్ ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ సైజ్. సో ఇది 30%. ఫైన్. బై డిఫాల్ట్గా ఇది రిపీటేషన్ ఉంది. సో దీనికి నేను రిపీట్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఫస్ట్ రిపీట్ ఎక్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో రిపీట్ చేద్దాం, ఆ తర్వాత వై యాక్సిస్లో రిపీట్ చేద్దాం. ఫైనల్లీ రిపీటేషన్ లేకుండా చూద్దాం. సో .rep x. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్
రిపీట్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్లో రిపీట్ అవుతుంది. అయితే అది ఈ పై డివిజన్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో లెట్ మీ డివైడ్ విత్ హెడ్డింగ్స్. సో హెడ్డింగ్స్ కూడా తీసుకుందాం. లుక్స్ గుడ్, బాగుంటుంది హెడ్డింగ్స్ కూడా తీసుకుంటే. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ images, background repeat x-axis. ఫైన్. ఇప్పుడు y యాక్సిస్లో రిపీట్ చేద్దాం. సో ఇది రిపీట్ y, సేమ్ ఇదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. కాకపోతే y యాక్సిస్లో రిపీట్ అవుద్ది. ఫైన్. బై డిఫాల్ట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇచ్చినా మనం బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను రిపీట్ ఎక్స్ తీసుకున్నా, నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏ కలర్ లేదు, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్గా అయితే వైట్ కలర్లో ఉంది. సో వీ కెన్ మెన్షన్ ఎనీ కలర్ అట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో ఇమేజ్ మెన్షన్ చేశాక సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రీన్. సో దీన్ని కూడా మెన్షన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలర్ అనేది వస్తుంది. ఫైన్. మనం కావాలంటే దీన్ని నో రిపీట్ కూడా చేయొచ్చు కదా. సో లెట్ మీ ట్రై దట్. నో రిపీట్. రిపిటేషన్. ఇది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో. సో అయితే యాక్చువల్గా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీస్ని నేను పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 కింద చేద్దామని ప్లాన్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ పొజిషన్స్ వీటి గురించి పార్ట్ 2లో చేద్దాం. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.